Hi everyone, I am Dr. Soundararaj. I am very happy to interact with you all through this video. In this video, I am going to discuss with you the concept titled Allocation and Apportionment of Overhead. I am going to discuss with you an exercise and its related solution that will explain how overheads are allocated and followed by how the primary and secondary apportionment of overheads are done. These are all a couple of details related to me. After you watch the full video, if you find the video beneficial to you, give a like to the video. Kindly do subscribe my channel and enable the notification so that you will get the notification of my new videos. Let's get into the problem. The model of this particular problem is related with absorption on working hours basis. Yes, after we calculate the overheads for the production departments given in the problem, we will make an attempt to calculate the overhead recovery rate based on working hours. Let's get into the problem. Murugan Limited has production departments A, B and C and two service departments, namely S1 and S2. Regarding the monthly expenses, rent is amounted 5,000 rupees, indirect wages is amounted 1,500 rupees, lighting 600 rupees, depreciation 10,000 rupees, par 1,500 rupees and sundries 10,000 rupees. These are all the expenses incurred which are going to be apportioned to the departments on a suitable basis. Let us look at the additional information that are provided for the 5 departments. The additional details are floor space for the 5 departments, then light points for the 5 departments are given, followed by we find wages, the direct wages related to the 5 departments presented, then horsepower of machines, value of machines in terms of rupees, then working hours. These are all the additional details given in the problem. We can make use of these additional details as the basis for apportioning the above overheads. The next information that is presented in the problem is related to the reapportionment of overheads of the service departments S1 and S2. The overheads of the service departments are to be reapportioned to the other departments on this basis. With regard to the overheads of S1 department, it has to be reapportioned to A, B, C and S2 departments in the ratio of 20:30:40:10. Regarding the reapportionment of the overhead of S2 department, it is to be done to A, B, C and S1 departments in the ratio of 40:20:30:10. Followed by we are asked to calculate the overhead charges recovery per hour for the production departments. Now let's get into the solution. Overhead distribution summary and computation of overhead rates. This is a format which is being followed conventionally in cost accounting. The first column is titled items. The second one is related with the basis of apportionment of overheads. Then the third column is titled total. Then the next column is titled production departments, where we have 3 sub-columns for the 3 production departments. Finally, we have a column titled service departments, where we find 2 sub-columns. One is for S1 department and the other one is for S2 departments. Now let's first record direct wages with the basis of actual. Here direct wages related to the service departments are to be treated as overheads. Any expenditure incurred by the service department is named to be overhead. So over here, direct wages is also an overhead with regard to service departments, and that is why they are recorded with the point of actual. You can also write the alternative term as allocation. Now 1,500 rupees is the direct wages incurred by S1 department, 500 rupees is the amount of direct wages related to S2 department. The total comes to 2,000 rupees and that's what recorded here. And the next expenditure given here is rent, 5,000 rupees. Fine. Rent is recorded. Normally, rent of
a factory or rent of the business premises could be apportioned on the basis of the floor space occupied by each and every department. Now let's have a look at the details given for floor space occupied by the 5 departments. 2000 square feet is a space occupied by A department, 2500 square feet of space occupied by B department, then C has occupied 3000 square feet, then S1 has occupied 2000 square feet, S2 has occupied 500 square feet. So this is about the space occupied by each and every department given in the problem. We can calculate a ratio that is applicable for the basis floor space. Instead of taking the details as they are presented here, we can simplify the data and have a converted ratio. The common factor by which these numbers could be divided is 500. If you divide these numbers by 500, here you can get for A department 4. For B department it would be 5. For C department it would be 6. For S1 department it is going to be 4 and for S2 department it is going to be 1. So this is the ratio with regard to floor space. See, this is what written here. 4:5:6:4:1. Now 5000 rupees is the total amount of rent recorded here, and that is apportioned to the 5 departments on the basis of this particular ratio of 4:5:6:4:1. What is the total of all this comes? The total of all this comes to 20. 4 plus 5 plus 6 plus 4 plus 1, it comes to 20. So 5000 rupees divided by 20 into 4 will give us 1000 rupees, and that is the amount of rent apportioned to A department. For B department, how this is calculated? 5000 divided by 20 into 5, that will give us 1250. And similarly, if you multiply it with the 6, you get 1500. Then for the weight of 4, you get 1000 rupees, that is for S1 department, and for S2 department, the weight is 1, so you get 250. This is how rent could be apportioned to the 5 departments. இப்போ இந்த சொல்யூஷன்ல இந்த வழக்கம் போல கன்வென்ஷனலா ஃபாலோ பண்ற இந்த ஃபார்மேட் ஓபன் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் டைரக்ட் வேஜஸ் ஆக்சுவல் ஃபிகர் என்னவோ அதை சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்க்கு எழுதிக்கிறோம். ஏன் சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்க்கு மட்டும் இந்த டைரக்ட் வேஜஸ் ஆக்சுவலா எழுதுறோம்? எந்த செலவு சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் பண்ணியிருந்தாலும் அதை ஓவர் ஹெட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது டைரக்ட் வேஜஸா இருந்தாலும் கூட சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸை பொறுத்தவரையிலும் அது ஓவர் ஹெட் தான். அந்த சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் செலவு பண்ணியிருக்கிற டைரக்ட் வேஜஸா இருக்கிற ஓவர் ஹெட் தனித்தனியா எவ்வளவு தொகைன்னு கொடுத்துருக்கிறதுனால அதை அலோகேஷன் இல்ல ஆக்சுவல் சொல்லிட்டு அப்படியே 1500 ரூபாய் S1க்கும் 500 ரூபாய் கணக்கில் கொடுத்த மாதிரி S2க்கும் இந்த டோட்டல் 2000 எழுதிடுறோம். ரெண்ட் அப்படிங்கிற முதல் ஓவர் ஹெட்டை இங்க அப்போர்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். ரெண்ட் நார்மலா ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டும் எவ்வளவு ஃப்ளோர் ஸ்பேஸ் ஆக்குபை பண்ணியிருக்காங்களோ அதனுடைய அடிப்படையில் நம்ம அப்போர்ஷன் பண்ணுவோம். இங்க ஃப்ளோர் ஸ்பேஸ்னுடைய டீடைலை எடுத்து என்ன பண்ணிருக்கோம், நம்ம அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிருக்கோம் அந்த டேட்டாவை. அப்படி சிம்பிளிஃபை பண்றப்ப 500 அப்படிங்கிற ஒரு காமன் ஃபேக்டரை வச்சு அந்த ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட் ஆக்குபை பண்ணிருக்க ஃப்ளோர் ஸ்பேஸ் டிவைட் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்குது? 4:5:6:4:1 அப்படின்னு கிடைக்குது. அப்ப இந்த நம்பர்ஸ்லாம் டோட்டல் பண்ணோம்னா மொத்தம் 20 வருது. அப்ப ஏ டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு எப்படி இந்த 1000 கால்குலேட் பண்றோம்? 5000 rupees divided by 20 into 4 அப்படிங்கிற ஏ டிபார்ட்மெண்ட் வெயிட்டேஜை மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு கிடைக்கிறது 1000. பி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு எப்படி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க? 5000 divided by 20 into 5 அப்படிங்கிற பி டிபார்ட்மெண்ட் வெயிட்டை மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா 1250 கிடைக்குது. அதே போலதான் மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் சி, S1 and S2 டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்க்கும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. Now let's get into the details of the next expenditure. It is nothing but lighting. Lighting is amounted 600 rupees. Normally, lighting will be apportioned on the basis of the number of light points fixed in every department. Here the light points fixed in every department is given here. With regard to department A, there are 10 light points, for B 15 light points, for C 20 light points, for S1 10 light points, and for S2 5 light points.
we can still simplify this particular data. If you simplify it with a common factor of 5, you get 2 as weight for A department, 3 for B department, 4 for C department, 2 for S1 department and 1 for S2 department. Now let's get into the solution. Lighting, the basis for apportionment of this overhead is light points. The ratio, as we have calculated, it comes to 2:3:4:2:1. The total of these numbers comes to 12. Now 600 divided by 12 into 2, it gives us 100 rupees. That is the amount of lighting expenses apportioned to A department. For B department, 600 divided by 12 into 3, it gives us 150. In the same way, you can calculate the lighting expenses apportioned to C, S1 and S2 departments. இப்போ இந்த லைட்டிங் அப்படிங்கிற அடுத்த ஓவர்ஹெட் அப்போர்ஷன்மெண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அதற்கு என்ன பேசிஸ் நம்ம எடுத்துக்கலாம்னா, நார்மலா லைட்டிங் செலவுகளை எத்தனை லைட் பாயிண்ட்ஸ் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லயும் இருக்கோ அதனுடைய அடிப்படையில் பிரிச்சு போடுறதா வழக்கம். இங்க லைட் பாயிண்ட்ஸ் பார்த்தோம்னா அது பெரிய நம்பர்ஸ்ல கொடுத்துருக்காங்க. எவ்வளவு? 10, 15, 20, 10, 5. இதை நம்ம இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்ணணும்னா எல்லா நம்பரும் 5ங்கிற காமன் ஃபேக்டர்ல வகுப்படும். அப்ப 10/5 2 கிடைக்குது, 15/5 3, 20/5 4, 10/5 2, 5/5 1. இதைத்தான் ரேஷியோவா எடுத்துக்கிட்டு இங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க, 600 டிவைடட் பை இந்த டோட்டல், இந்த எல்லா நம்பருடைய டோட்டல் 12 டிவைடட் பை 12 இன்டு 2ன்னு போட்டோம்னா 100 ரூபாய் ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் ஏக்கு நம்ம அப்போர்ஷன் பண்ற லைட்டிங் செலவு. பி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு எப்படி இந்த 150 கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க? 600 divided by 12 into 3 போட்டோம்னா 150 கிடைக்குது. சி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு எப்படி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க? 600 divided by 12 into 4 போட்டோம்னா சிக்கு 200 கிடைக்குது. இதே அடிப்படையில் தான் S1க்கும் S2க்கும் இந்த 150 rupees அப்போர்ஷன்மெண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. நம்ம கணக்குல அடுத்து என்ன ஓவர்ஹெட் கொடுத்திருக்காங்கன்னு பார்ப்போம். Let us have a look at the next overhead that's given in the problem. It is indirect wages. Indirect wages, it is amounted 1500 rupees. What is the basis for apportioning indirect wages? The normal basis that is being followed for apportioning indirect wages is nothing but wages. Now, what about the amounts of wages given for each department? 3000, 2000, 3000, 1500 and 500. If you simplify these numbers, you get 6 for A, 4 for B, 6 for C, 3 for S1 and 1 for S2. What is the common factor I have used for simplifying these numbers? It is 500. So now let's get into the solution. Indirect wages, it is amounted 1500. It is apportioned on the basis of direct wages. We have already calculated this particular simplified ratio. 6:4:6:3:1. What is the total it comes? 20 is the total of all these numbers. Now let us do the apportionment of this 1500 to the 5 departments. 1500 divided by 20 into 6, it gives us 450. Then 1500 divided by 20 into 4, it gives us 300 rupees for B department. Then 450 for C department. What about S1 department? Yes. 1500 divided by 20 into 3, it gives us 225 for S1 department. Then 1500 divided by 20 into 1, it gives us 75 rupees for S2 department. அப்ப ப்ராப்ளத்துல அடுத்து என்ன ஓவர்ஹெட் கொடுத்திருக்காங்கன்னு பார்த்தோம்னா இன்டைரக்ட் வேஜஸ். இன்டைரக்ட் வேஜஸ்ல நார்மலா என்ன பேசிஸ்ல அப்போர்ஷன் பண்ணுவாங்கன்னா டைரக்ட் வேஜஸ். அந்த டைரக்ட் வேஜஸ் கொடுத்திருக்கிற அமௌண்ட 500 அப்படிங்கிற காமன் ஃபேக்டரை வச்சு சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா நமக்கு இந்த சிம்பிளிஃபைடு ரேஷியோ கிடைக்கும். இந்த ரேஷியோல இருக்கிற எல்லா நம்பர்ஸையும் ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு 20 கிடைக்குது. அப்ப 1500 ரூபாய் டிவைடட் பை 20 இன்டு 6 போட்டோம்னா ஏ டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு 450 ரூபாய் கிடைச்சிரும். பி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு 1500 டிவைடட் பை 20 இன்டு 4 அப்படிங்கிற அதனுடைய வெயிட்டேஜை மல்டிப்ளை பண்ணா 300 rupees அப்படி அது பி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு கிடைச்சிரும். ஏ டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு எவ்வளவோ அதே தான் சி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு. ஏன்னா அந்த ஏக்கும் சிக்கும் ஒரே வெயிட் தான், அது 6. தென் அடுத்த டிபார்ட்மெண்ட் பார்த்தோம்னா S1 டிபார்ட்மெண்ட், அதுக்கு வெயிட் 3.
அப்ப எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? 1500 divided by 20 into 3 போட்டோம்னா 225 கிடைக்கும். இதே மாதிரி S2 டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் நம்ம 1 weight வச்சு கண்டுபிடிச்சுக்கலாம். Now let us get into the detail of the next overhead given in the problem. It's nothing but depreciation. It is amounted 10,000 rupees. Now what is the basis for apportioning the overhead depreciation? Yes, if you look at the basis given here, value of the machine given in terms of rupees is a suitable basis for depreciation. Normally depreciation is calculated on the assets. Over here the non-current asset that is presented in the problem is machine. So let us look at the values of machines owned by each and every department. Department A owns machines worth of 60,000, B owns machines worth of 80,000, C owns machines worth of 1 lakh rupees, for S1 it is 5,000 rupees and for S2 it is 5,000 rupees. If we simplify these numbers with a common factor of 5,000 rupees, we could get 12 for A department, then here 16 for B department, then here 20 for C department, 1 for S1 department, then 1 for S2 department. கணக்குல அடுத்து என்ன ஓவர்ஹெட் கொடுத்திருக்காங்கன்னு பார்த்தோம்னா அது டெப்ரிசியேஷன். இந்த டெப்ரிசியேஷன் எவ்வளவுனா 10,000 ரூபாய். இதை எப்படி பிரிச்சு போடுறது 5 டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பேசிஸ் தேடி போனோம்னா இதுல என்ன தெரியுது? ஃப்ளோர் ஸ்பேஸ், லைட் பாயிண்ட்ஸ், வேஜஸ், ஹார்ஸ் பவர் ஆஃப் மெஷின்ஸ், தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் வேல்யூ ஆஃப் மெஷின்ஸ். தேய்மானம் மஷினரியுடைய வேல்யூல தான் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. அப்ப இந்த கணக்குல இது ஒண்ணுதாங்க நான் கரண்ட் அசெட் கொடுத்திருக்காங்க. அதனால இந்த வேல்யூ ஆஃப் மெஷின்ஸ் இந்த டீடைல்ஸ் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா ஒரு ரேஷியோ கிடைக்கும். என்ன நம்பரை வச்சு இதை சிம்பிளிஃபை பண்றது? 5000 காமன் ஃபேக்டரா எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் 5000 டிவைட் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? இங்க 12, 16, 20, 1, இங்கேயும் 1, இந்த மாதிரி ஒரு ரேஷியோ கிடைக்கும். Now let's get into the solution to understand how depreciation has been apportioned. So depreciation, the amount comes to 10,000 rupees. The basis we follow here is value of machines. The simplified ratio is 12:16:20:1:1. Now 10,000 divided by, what is the total of all these numbers? 50 is the total of all these numbers. So 10,000 divided by 50 into 12, that gives us 2,400. 10,000 divided by 50 into 16, it gives us 3,200 rupees for B department. Then 10,000 divided by 50 into 20, it gives us 4,000 rupees for C department. Then 10,000 divided by 50 into 1, that gives us 200 rupees. That gives us 200 rupees for S1 department, and the same is applicable for S2 department. அப்ப இங்க டெப்ரிசியேஷனை வேல்யூ ஆஃப் மெஷின்ஸுக்கு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்க சிம்பிளிஃபைடு ரேஷியோவை வச்சு அப்போர்ஷன்மெண்ட் பண்றோம். இந்த நம்பர்ஸ்லாம் நம்ம கூட்டினோம்னா நமக்கு கிடைக்கிறது 50. 10,000 டிவைடட் பை 50 இன்டு 12 போட்டோம்னா 2400, அது ஏ டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு. 10,000 டிவைடட் பை 50 இன்டு 16 போட்டோம்னா 3200, அது பி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு. 10,000 டிவைடட் பை 50 இன்டு 20 போட்டோம்னா 4000 ரூபாய், அது சி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு. 10,000 டிவைடட் பை 50 இன்டு 1 போட்டோம்னா 200 ரூபாய், அது S1 டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு. அதே அமௌண்ட் தான் S2 டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் இங்க அப்ளிகபிள் ஆகுது. Let us go to see the next overhead to be apportioned. It's PAR. PAR is amounted 1,500 rupees. What could be the suitable basis on which PAR expenses could be apportioned to the departments? Horsepower of machines. It is given as 60, 30, 50, 10 and here dash. So what is the simplified ratio here? Common factor could be 10. If you divide 60 by 10, you get 6. 30 by 10, you get 3. 50 by 10, you get 5. 10 by 10, you get 1. And here it is 0. So 6:3:5:1 and dash over here. இங்க அடுத்த செலவு எதை apportionment பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பார். இந்த பாருடைய அமௌண்ட் எவ்வளவுனா 1500 ரூபாய். அந்த பார் அப்படிங்கிற செலவை எதை வச்சு பிரிச்சு போடலாம் அப்படின்னா ஹார்ஸ் பவர் ஆஃப் த மெஷின்ஸ் வச்சு நம்ம பிரிச்சு போடலாம். இங்க ஹார்ஸ் பவர் ஆஃப் த மெஷின்ஸ் பார்த்தா இங்க கொடுத்திருக்கு, அது முதல் 4 டிபார்ட்மெண்ட் தான் கொடுத்திருக்காங்க, S2க்கு கொடுக்கல. ஆக்சுவலா கான்செப்சுவலா இது ஒரு சின்ன தவறு இருக்கு. ஏன்னா வேல்யூ ஆஃப் மெஷின்ஸ் S2 டிபார்ட்மெண்ட்லயே 5000 ரூபாய்க்கு இருக்கு. பட் அந்த மெஷின்ஸ் எந்த பவரும் கன்சியூம் பண்ணாத மாதிரி இங்க கொடுத்திருக்காங்க. நம்ம கணக்குல இருக்கிற டேட்டாவுக்கு நம்ம கணக்கு போடுறோம். ரைட்டா? ஃபைன்.
அப்ப அப்படி பார்க்கறப்ப இந்த 60 30 50 10 இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா 10 அப்படிங்கிற காமன் நம்பரை வச்சு டிவைட் பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்கும்? 60/10 6, 30/10 3, 50/10 5, 10/10 1. அப்ப 6:3:5:1 அப்படின்னு ரேஷியோ ஹார்ஸ் பவர் ஆஃப் மெஷின்ஸ்க்கு கிடைச்சிரும். Right. Let's get into the solution. Right. Par. The total amount comes to 1,500 rupees. The basis for apportioning par expenditure is horsepower of machines. This is simplified ratio 6:3:5:1:0. The total of all these numbers comes to 15. So 1,500 rupees divided by 15 into 6 you get 600. 1,500 divided by 15 into 3 you get 300 rupees here. Then 1,500 divided by 15 into 5 you get 500 for C department. Then 1,500 divided by 15 into 100 rupees for S1 department. There is nothing to be apportioned for S2 department as per the data given in the problem. Now let us look at the next expenditure that is given in the problem. Sundries is amounted 10,000 rupees. What is a suitable basis for apportioning the expenditure titled sundries? Look at the basis given: floor space, light points. Yes, wages is the normal basis being followed for apportioning sundry expenses to the departments. Right. What about the amounts given for wages in relation to the 5 departments? 3,000, 2,000, 3,000, 1,500, 500. If you simplify these numbers with a common factor of 500, you get 6 for A, 4 for B, 6 for C, 3 for S1 and 1 for S2. அப்ப இங்க அடுத்து என்ன செலவு இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சன்ட்ரீஸ் அப்படிங்கிற ஒரு செலவு இருக்கு. அதனுடைய அமௌண்ட் 10,000 ரூபாய். அந்த 10,000 ரூபாய எப்படி நம்ம பிரிச்சு போட போறோம்? என்ன பேசிஸ்? வேஜஸ் தான் நார்மலா சன்ட்ரீஸ் அப்படிங்கிற எக்ஸ்பெண்டிச்சரை பிரிச்சு போடுறதுக்கு நம்ம ஃபாலோ பண்ற பேசிஸ். அதனுடைய அமௌண்ட்ஸ் சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா 500 ஆல சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்கும்? நமக்கு 6 4 6 3 1 அப்படின்னு கிடைக்கும். Now let us continue the solution. The amount of sundries comes to 10,000 rupees. The basis for apportionment is direct wages that we have already discussed. The ratio we have already calculated in a simplified way is nothing but 6:4:6:3:1. Now the total of all these numbers comes to 20. 10,000 divided by 20 into 6, it gives us 3,000 rupees. 10,000 divided by 20 into 4, it gives us 2,000 rupees. 10,000 divided by 20 into 6, it gives us 3,000. 10,000 divided by 20 into 3, it gives us 1,500. 10,000 divided by 20 into 1, it gives us 500. அப்ப இங்க சன்ட்ரீஸ் டைரக்ட் வேஜஸ் அப்படிங்கிற பேசிஸ்ல அப்போர்ஷன் பண்ணிருக்கிறோம். அந்த டைரக்ட் வேஜஸ்க்கு என்ன சிம்பிளிஃபைடு ரேஷியோ நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்னா 6:4:6:3:1 அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். அப்ப இந்த நம்பர்ஸ் டோட்டல் பண்ணோம்னா 20 வருது. 10,000 டிவைடட் பை 20 இன்ட்டு 6 போட்டோம்னா 3000 கிடைக்கும். 10,000 டிவைடட் பை 20 இன்ட்டு 4 போட்டோம்னா 2,000 ரூபாய் கிடைக்கும். அப்புறம் 10,000 டிவைடட் பை 20 இன்ட்டு 6 போட்டோம்னா அதே 3,000 ரூபாய் கிடைக்கும். ஏ டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு வந்த மாதிரி. அப்புறம் S1 டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு 10,000 டிவைடட் பை 20 இன்ட்டு 3 போட்டோம்னா 1,500. 10,000 டிவைடட் பை 20 இன்ட்டு 1 போட்டோம்னா S2க்கு 500 ரூபாய் கிடைக்கும். Now we are ready for totaling the overheads apportioned to all the 5 departments. If you total this particular column of total overheads, you get 30,600. Then the total of overheads apportioned to A department, it comes to 7,550. For B it is 7,200. For C it is 9,650. For S1 it is 4,625. For S2 it is 1,575 rupees. So this is a first stage of the solution that we have completed. இப்ப எல்லா ஓவர்ஹெட்ஸையும் அப்போர்ஷன் பண்ணிட்டு இந்த ஒவ்வொரு காலத்தையும் டோட்டல் பண்ணணும். டோட்டல் ஓவர்ஹெட் காலத்தை தனியாகவும் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுடைய காலத்தையும் டோட்டல் பண்ணோம்னா இந்த தொகைகள் நமக்கு கிடைக்கும். இது மொத்த ஓவர்ஹெட், இது ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட் அதனுடைய டோட்டல் ஓவர்ஹெட். இதோட நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் த சொல்யூஷனை முடிக்கிறோம். இப்ப செகண்டரி அப்போர்ஷன்மெண்ட்டுக்கு போறோம். Now we get into the second stage of the solution, which is nothing but secondary apportionment of the overheads of S1 department and S2 departments, which are service departments. Right.
Let us have a look at the basis recommended for reapportionment of the overheads of service departments. With regard to the overhead of S1 department, it has to be reapportioned to A, B, C and S2 departments in the ratio of 20:30:40:10, which could be simplified as 2:3:4:1. அப்ப இங்க S1 டிபார்ட்மெண்ட் ஓவர்ஹெட் A, B, C and S2 க்கு ரீஅப்போர்ஷன் பண்ணிருக்காங்க இந்த ரேஷியோல. அதை இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? 2:3:4:1 கிடைக்கும். அதை ஃபாலோ பண்ணி S1 உடைய ஓவர்ஹெட் நம்ம இந்த 4 டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் ரீஅப்போர்ஷன்மென்ட் பண்ணுவோம். Please have a look at what is written here. S1 expenses distributed in the ratio of 2:3:4:1 to A, B, C and S2. What is the total overhead of S1 department? 4,625. You put minus and that could be kept within bracket also. So 4,625 rupees is apportioned to the remaining 4 departments in the ratio of 2:3:4:1. What is the total of all these numbers? It comes to 10. So 4,625 divided by 10 into 2, you get 925 for A department. 4,625 divided by 10 into 3, you get 1,388 for B department. You can do conversion or you can do round up the rupee for easy calculation. Then the next one, for C department, 4,625 divided by 10 into 4, you get 1,850. Then for the last S2 department, 4,625 divided by 10 into 1, you get 462.5, but here it is written as 462. The reason this 50 paise would have been added with the overhead for other department. அப்ப இங்க எப்படி S1 டிபார்ட்மெண்ட் உடைய ஓவர்ஹெட் A, B, C and S2 க்கு ரீஅப்போர்ஷன் பண்ணிருக்காங்கன்னா இந்த 2:3:4:1 அப்படிங்கிற ரேஷியோல பண்ணிருக்காங்க. இங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணு, S1 உடைய ஓவர்ஹெட் 4,625 பிராக்கெட்ல எழுதிட்டோம்னாவே அதை மைனஸ் பண்றோம்னா அர்த்தம். இந்த ரேஷியோல இருக்க அந்த 4 நம்பரை டோட்டல் பண்ணோம்னா 10 வருது. அப்ப 4,625 டிவைடட் பை 10 இன்டு 2 போட்டோம்னா A டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு 925, B டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு இன்டு 3 போட்டோம்னா 1,388. அத மாதிரி C டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு 4 அப்படிங்கிற வெயிட் பயன்படுத்தணும்னா 1,850. அப்புறம் S2 க்கு 462 ரூபாய் 50 காசு வரும். இதை நம்ம 462 எழுதி இருக்கிறது காரணம் என்னன்னா, இங்க ஒரு 50 பைசாவை சேர்த்து நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், 1,388 போட்டிருக்கோம். அதனால அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். Now let's get into the next stage, which is nothing but reapportionment of the overheads of S2 department. S2 department, if you total these two figures, you get 2,037. Now what is the ratio suggested for S2 department? Let's look at the problem. Here 40:20:30:10. So it could be simplified as what? 4:2:3:1. That is what done here. 4:2:3:1, the total comes to 10. Now 2,037 divided by 10 into 4, it gives us 815. Into 2 if you put, you get 407. Into 3 if you put, you get 611. Into 1 if you put, you get 204. Actually you will get 203.7, but it is rounded up to 204. அப்ப இங்க S2 டிபார்ட்மெண்ட் உடைய ஓவர்ஹெட்ஸ் ரீஅப்போர்ஷன்மென்ட் பண்ணிருக்கோம். S2 டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு இப்ப டோட்டல் எவ்வளவு? இந்த ரெண்டு அமௌண்ட்டையும் கூட்டினோம்னா 2037 கிடைக்குது. அத இந்த ரேஷியோ ப்ராப்ளத்துல சஜஸ்ட் பண்ணிருக்கிறது மாதிரி 4:2:3:1ங்கிற ரேஷியோல பிரிச்சு போட்டுருக்கோம். இதனுடைய டோட்டல் 10 வரும். அப்ப 2037 டிவைடட் பை 10 இன்டு 4 போட்டா இந்த 815 வரும். இன்டு 2 போட்டீங்கன்னா இந்த 407 வரும். இன்டு 3 போட்டீங்கன்னா 611. இன்டு 1 போட்டீங்கன்னா 203 ரூபாய் 70 பைசா வரும். அந்த 70 பைசாவை அடுத்ததா 1 ரூபாயை கன்வெர்ட் பண்ணோம்னா அப்ப 204 இந்த தொகை மாறிடும். இந்த 4 தொகையும் கூட்டினோம்னா இந்த 2037க்கு சமமாக இருக்கணும். கூடவும் இருக்கக்கூடாது, குறைவாகவும் இருக்கக்கூடாது. Now let us do reapportionment of the next one. What is that? Here you have 204 rupees as the overhead apportioned to S1 department from S2 department. So this 204 has to be again reapportioned to A, B, C and S2 departments in the ratio already suggested in the problem. The same ratio is followed here.
The total comes to 10. So 204 divided by 10 into 2, it gives 41 rupees for A department. Into 3, it gives 61. Into 4, it gives 82 rupees. Into 1, it gives 20.4. You can round it off to 20 rupees. Now, if you total 41, 61, 82 and 20, you should get the total of 204 rupees, not a single rupee, more than that or less than that. இப்ப S1 டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு S2 டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து கொடுத்த அந்த 204 ரூபாயை திருப்பி ரீஅப்போர்ஷன் பண்ணணும். சரியா? அப்படி ரீஅப்போர்ஷன் பண்றதுக்கு என்ன ரேஷியோ, ஏற்கனவே சொன்ன அந்த S1 க்கு உரிய ரேஷியோவை நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். அதை தான் பண்ணிருக்காங்க இங்க. இதனுடைய டோட்டல் 10 வரும். அப்ப 204 டிவைடட் பை 10 இன்டு 2 போட்டா அந்த 41 வரும். இன்டு 3 போட்டா அந்த 61 ரூபாய் வரும். இன்டு 4 அப்படின்னு அப்ளை பண்ணோம்னா 82 ரூபாய் வரும். இன்டு 1 அப்படின்னு அப்ளை பண்ணா 20 ரூபாய் 40 பைசா வரும். இந்த 40 பைசாவை ஏற்கனவே நம்ம இங்க வேற டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அலோகேட் பண்ணிருக்க ஓவர்ஹெட்ல அட்ஜஸ்ட் பண்ணிருப்போம். அதனால இங்க 20ன்னு போட்டு ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிக்கிறோம். இந்த 20 ரூபாய், 82 ரூபாய், 61 ரூபாய், 41 ரூபாய் நம்ம கூட்டுறப்ப என்ன தொகை இங்க கரெக்டா கிடைக்கணும்? இந்த 204 அப்படின்னு எந்த தொகையை இந்த 4 டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு பிரிச்சு கொடுத்தோமோ அந்த தொகைக்கு சமமாக இருக்க வேண்டும். நெக்ஸ்ட், லெட்ஸ் கெட் இன்டு தி ரீஅப்போர்ஷன்மென்ட் ஆஃப் 20 rupees. That's a overhead, residual overhead available for S2 department. Now the 20 rupees is a small money. Therefore, it should be apportioned to only the production departments. In a way, we don't allocate anything for S1 department. If you allocate some amount, say for example 2 rupees or 3 rupees, again you have to reapportion the 2 or 3 rupees. If you do that way, that is more appropriate, nothing harm. But here we have adjusted in such a way that the overhead of S2 department is distributed or reapportioned only to the production departments, and we have completed the solution. Now 20 rupees divided by 10 into 4, it gives what? 9 rupees for A department. Then 20 rupees divided by 10 into 2, it gives 4 rupees for B department. Then 20 rupees divided by 10 into 3, it gives 7 rupees. Perhaps it will give only 6 rupees for which department? C department. And over here it will give only 8 rupees for A department, but they have put 9 rupees. That is 1 rupee more than that. And similarly for C department, it is supposed to be 6, but they have added 1 rupee here for C department. In order to avoid distributing any amount of the overhead of S2 department to S1 department, they have added 1 rupee more than the actual to A department, then 1 rupee more than the actual for C department as well, so that they have written nil for S1 department. If you write 2 rupees, which is going to be actual for S1 department, again the 2 rupees has to be apportioned to the remaining departments in the next stage. That could also be done. Fine. இப்போ S2 department இந்த 20 ரூபாய் ஓவர்ஹெட் என்ன பண்ணிருக்காங்க? A, B and C க்கு மட்டும் அப்போர்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. ஏன் S1 க்கு பண்ணல? S1 பண்ணோம்னா அடுத்து திருப்பி இன்னொரு தடவை அந்த அதே அமௌண்ட்டை ரீஅப்போர்ஷன்மென்ட் பண்ணணும். அதை தவிர்க்கிறதுக்காக அந்த மாதிரி செஞ்சிருக்காங்க. நம்ம பாப்போம். இப்ப இதனுடைய ரேஷியோ என்ன வருது? இந்த ரேஷியோனுடைய டோட்டல் என்ன வருது? 10. அப்ப 20 டிவைடட் பை 10 இன்டு 4 போட்டா 8 ரூபாய் தான் வரும். பட் 9 ரூபாய்னு 1 ரூபாய் ஆட் பண்ணி போட்டிருக்காங்க. இங்க 20 டிவைடட் பை 10 இன்டு 2 போட்டா 4 ரூபாய் தான் வரும். அது கரெக்ட். அடுத்து 20 டிவைடட் பை 10 இன்டு 3 போட்டா இங்க சிக்கு 6 ரூபாய் தான் வரும். பட் 7 ரூபாய் போட்டிருக்காங்க. 1 ரூபாய் சேர்த்து போட்டிருக்காங்க. இங்க S1 க்கு என்ன வரணும்? 20 பை 10 இன்டு 1 போட்டா 2 ரூபாய் வரணும். இந்த 2 ரூபாய் இங்க போடுறத தவிர்த்துட்டு தான் இங்க சிக்கு 1 ரூபாயும் ஏக்கு 1 ரூபாயும் ஆட் பண்ணி போட்டிருக்காங்க. இதுல ஒண்ணு தவறு இல்ல. ஒருவேளை நீங்க இங்க 2 ரூபாய் போட்டுட்டீங்கன்னா இன்னொரு ஸ்டேஜ் நீங்க அதை பாஸ் பண்ணணும். என்ன இன்னொரு ஸ்டேஜ்? இந்த 2 ரூபாய் நீங்க எழுதிட்டீங்கன்னா அதை அடுத்து என்ன பண்ணும்? S1 உடைய ரேஷியோவான 2:3:4:1ல திருப்பி ஒரு ரீஅப்போர்ஷன்மென்ட் பண்ணணும். ஓகே, now you have understood how the reapportionment of overheads of the service departments are done here. Now let us total the overheads apportioned to
A, B and C, which are production departments. And make sure you write nothing over here in the total column. You should not write anything. Why? It is only reapportionment of the overheads. You are not going to apportion any new overhead. You only do reapportionment of the overheads which have been already apportioned. And that's the reason why you have written nothing in the total column. So this is an important point to be noted here. இப்போ reapportionment பண்ணிட்டு இதை total பண்றோம். இங்க ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை கவனிக்கணும். ஏன் இந்த reapportionment பண்றப்ப இந்த total காலத்துல எதுவும் எழுதக்கூடாது. ஏன்னா எந்த புது ஓவர்ஹெடையும் நம்ம apportionment பண்ணல. ஏற்கனவே apportion பண்ணிருக்கிற ஓவர்ஹெட்ஸை reapportionment தான் பண்றோம். அந்த reapportionment பண்றப்ப இந்த தொகைகள் எதுவும் இந்த ஓவர்ஹெடுடைய டோட்டல் எதுவும் மாறாது. அதனால தான் இங்க டோட்டல் காலத்துல இந்த அமௌண்ட்களை நம்ம எழுதல. இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட். Now let us give character 1 for total overhead. Now let us move to calculate the overhead recovery rate based on the total working hours given in the problem. What about the number of working hours given in the problem? See, look at it. 6,226 for A department, 4,028 for B department, then 4,066 hours for C department, and that are the basis for calculating the overhead recovery rate. They are written here and that's given with the character of 2. Now character 1 divided by character 2, that will give us overhead recovery rate per hour. So for A department 9,340 rupees divided by 6,226 hours, it gives us 1 rupee 50 paise. That's the overhead recovery rate for A department. For B department 9,060 rupees divided by 4,028 hours, it gives us 2.25 rupees. That's a overhead recovery rate per hour for B department. For C department, if you do the similar calculation, you get 3 rupees as the overhead recovery rate per hour. இங்க overhead recovery rate கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. எப்படி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா இந்த total working hours கணக்குல கொடுத்திருக்காங்க. அதை பேஸ் பண்ணி இங்க overhead recovery rate ஒவ்வொரு அவருக்கும் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு எவ்வளவுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இதுக்கு டோட்டல் ஓவர்ஹெட்க்கு கேரக்டர் 1 கொடுத்திருக்காங்க, டோட்டல் ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ்க்கு கேரக்டர் 2 கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப டோட்டல் ஓவர்ஹெட் டிவைடட் பை டோட்டல் ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் இந்த ஓவர்ஹெட் ரெக்கவரி ரேட் கிடைக்கும். அப்ப இங்கேயும் பி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு பார்த்தோம்னா 9,060 டோட்டல் ஓவர்ஹெட் டிவைடட் பை டோட்டல் ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் 4,028 ஹவர், அதை டிவைட் பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்கும்? 2 ரூபாய் 25 பைசா. அதான் ஓவர்ஹெட் ரெக்கவரி ரேட்டு ஃபார் 1 hour வித் ரிகார்ட் டு எந்த டிபார்ட்மெண்ட்? பி டிபார்ட்மெண்ட். சி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அதே போல கண்டுபிடிச்சோம்னா என்ன கிடைக்குது? 3 ரூபாய் தான் ஓவர்ஹெட் ரெக்கவரி ரேட் அப்படின்னு கிடைக்குது. தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் டைம் டு வாட்ச் திஸ் வீடியோ. I hope I have done my lecture in bilingual, both in English and Tamil, for the benefit of the students who are comfortable with these two languages. I'll meet you in another video. Bye for now, everyone.